Very good morning, and let's start our day with a chapter 3, which is displaying query results. ह्या chapter मध्ये आपल्याला दोन topics cover करायचे, presenting data and summarizing data. So till chapter 2 आपण basic queries पाहिलं, त्याचा syntax पाहिलं, आपण columns कसं select करतो queries मध्ये ते पाहिलं. Correct? What happened? ओके, मग आपण सिंटॅक्स चेक कसं केलं होतं एसक्यूएलचं विथ फीडबॅक ऑप्शन, नो एक्झिक्युशन, व्हॅलिडेट. मग वी हॅड सीन that in a single proc SQL program you can write multiple select statements, then you can reset the options of your SQL. मग आपण पाहिलं होतं रोज कसं सिलेक्ट करायचे फॉर SQL query where you write the same procedure, same where statement, but here we use it as a clause. Correct? Then आपण order by clause कसा वापरायचा ते पण पाहिलं होतं. राईट? तर ते सगळं बेसिक क्वेरीजचं इंट्रोडक्शन झालंय. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी डिस्प्लेइंग क्वेरी रिझल्ट. काय झालं इकडे? सो बेसिक क्वेरीजचं पाहिल्यानंतर आता डिस्प्लेइंग क्वेरी रिझल्ट. आता आपल्याला माहिती आहे, बिकॉज वी आर युझिंग प्रॉक एसक्यूएलचा रिझल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज इट्स अ प्रोसिजर, आपल्याला रिझल्ट फॉर्म मध्ये येतो. करेक्ट? हा इकडे दीपक जगदीश तुझी स्क्रीन दिसत नाही स्लाइडची. असं बघतो. ठीक आहे. ओके, सो आपण प्रॉक एसक्यूएलचा आउटपुट पाहिला. आउटपुट म्हणजे काय? एसक्यूएलचा रिझल्टच येतो, बरोबर. मग आपण एसक्यूएल ची क्वेरी जी क्रिएट करतो, ती क्वेरी आपण डेटामध्ये पण सेव्ह करू शकतो. त्यासाठी आपण क्रिएट टेबल हे पण स्टेटमेंट पाहिलं होतं. देन वी हॅड सीन हाऊ टू सी द डेटा डिस्क्रिप्ट द पोर्शन बाय युझिंग डिस्क्राईब स्टेटमेंट फॉर एसक्यूएल, बरोबर. तर हे सगळं पाहिलं होतं. आता वी नो बिकॉज इट्स अ प्रोसिजर, इट जनरेट्स अ रिझल्ट, but there are various way of generating the result. Okay, so that's what we'll see: presenting data, summarizing data. But पुन्हा ह्याच्या पुढे जायच्या आधी आपण पाहिलं होतं की एसक्यूएल मधनं पण आपण एक नवीन कॉलम क्रिएट करू शकतो. सो इट्स नॉट अन असाइनमेंट स्टेटमेंट, पण ते डायरेक्ट एक्सप्रेशन आपण क्वेरी मध्ये लिहितो, दॅट इज सिलेक्ट स्टेटमेंट मध्ये लिहितो. राईट? लाईक बोनस एक्झाम्पल. आणि मग त्याला आपण कॉलम नाव देतो ऍज बोनस. मग मी तुम्हाला दाखवलं होतं की त्याला लेबल कसं करायचंय, फॉर्मॅट कसं करायचंय. देन वी हॅड ऑल्सो सीन की डिपेंडिंग ऑन दिस न्यू कॉलम हाऊ वन कॅन सबसेट द रिझल्ट, बरोबर. बिकॉज दिस कॉलम इज नॉट एक्झिस्टिंग कॉलम, वी कॅनॉट यूज इन द वेअर क्लॉज. सो आपण त्याला इन्स्टेड ऑफ युझिंग सबसेटिंग इफ, आपण एक एक्सप्रेशन डिरेक्टली वेअर मध्ये लिहिलं साईज स्टँडर्ड और ऍज पर स्टॅक एनहान्समेंट आपण पाहिलं होतं कॅल्क्युलेटेड कीवर्ड आपण वापरतो, बरोबर. तर तो कॅल्क्युलेटेड कीवर्ड जर नवीन कॉलम क्रिएट करायचं असेल, सिलेक्ट पुन्हा त्याच्यावर एक्सप्रेशन लिहायचं, ते पण आपण पाहिलं होतं. आय होप हे सगळं आठवतंय. आपण INT फंक्शन वापरून एज कसं कॅल्क्युलेट करायचं हे पण पाहिलं होतं. करेक्ट? ओके, सो नाव लेट्स सी हाऊ वन कॅन प्रेझेंट द डेटा. आता आपल्याला माहिती आहे, कारण का हा प्रॉक स्टेप आहे, तर प्रोसिजर असल्यामुळे रिझल्ट येतोय. So let's see how to present data. The objective is we'll display queries result in a specified order. We'll apply formats, titles to enhance your columns. And of course, हा Proc SQL options काही बघूयात आपण for your SQL output. आता सिनारिओ काय आहे? Management wants to analyze employee donation information. They requested 2 reports. आता हे 2 रिपोर्ट्स व्यवस्थित पहा. एक रिपोर्ट आहे की त्या एम्प्लॉईजचा फक्त क्वार्टर 1चा रिझल्ट आहे आणि रेस्ट एक नवीन कॉलम आहे, पण त्या कॉलमला कॉलम नाहीये. So see what first result is: first quarter donation in descending order. Descending order म्हणजे काय? The toppest value at the top and lowest at the bottom. That is what is descending, बरोबर. आणि मग रिपोर्ट 2 काय हवाय आपल्याला? मॅक्सिमम क्वार्टरली डोनेशन्स in descending order with employee IDs in
ascending order. अंडरस्टँड सिनारिओ काय आहे सेकंड रिपोर्टचा मॅक्सिमम क्वार्टरली डोनेशन. आता आपल्याला माहिती आहे वी हॅव अ डेटा फॉर डोनेशन. प्रत्येक एम्प्लॉई एका इयर मध्ये आपल्याला माहिती आहे 4 क्वार्टर देत. सो एव्हरी एम्प्लॉई इज डोनेटिंग इन एव्हरी क्वार्टर. बरोबर. पण सेकंड रिपोर्ट मध्ये काय केलंय सांगितलंय की मॅक्सिमम ऑफ ऑल द क्वार्टर. बरोबर. आणि ते मॅक्सिमम सिलेक्ट करून तुम्हाला त्याचा आउटपुट हवाय इन डिसेंडिंग ऑर्डर विथ एम्प्लॉय आयडीज इन असेंडिंग ऑर्डर. तर 2 कॉलम्स वर आता रिअरेंज करायचं. सो दिस वुड बी सिमिलर लाईक युअर प्रॉक सॉर्ट. यामध्ये आपण 2 कॉलम्स सॉर्टिंग करतोय. मग प्रायमरी कॉलमच्या विदिन सेकंडरी कॉलमचे व्हॅल्यूज अरेंज होतात. आय होप ती कन्सेप्ट आठवते सगळ्यांना. ओके. So to create the first report which is telling first quarter donations in descending order. So हा report create करण्यासाठी it's a simple technique which we are going to use. But before that, let me re-execute my proc libname statement so that I have my library. Now I simply write proc SQL select. I want 2 columns in the report, employee ID, comma, quarter 1. बरोबर. From Orion dot employee underscore donation. Wait. Correct? So this is what employee donations आणि हा column. आता मी जनरल जर हे सिंपल क्वार्टर हा प्रॉक एसक्यूएल एक्झिक्यूट केला. आय एम गोइंग टू सी ओनली 2 कॉलम्स एम्प्लॉई आयडी आणि क्वार्टर 1. बरोबर. कारण का आपण हे 2च कॉलम सिलेक्ट केले फॉर क्वेरी. पण आपल्याला रिपोर्ट मध्ये काय सांगितलंय फर्स्ट क्वार्टर डोनेशन्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. आपल्याला जो आउटपुट आलाय तो आउटपुट जनरल ऍज पर ओरिजिनल व्हॅल्यूज जशा क्वार्टर्सच्या असतात त्याच व्हॅल्यूज लिस्ट आउट झाल्या. पण ह्या व्हॅल्यूज अजिबात इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर नाहीये. त्यामुळे आपल्याला इथे आपल्याला अरेंज करायचं. सो यू आर गोइंग टू ऍड another clause called as order by on your second column quarter आणि ह्याची व्हॅल्यूज कशा हव्यात डिसेंडिंग. सो वी आर गोइंग टू यूज द कीवर्ड डिसेंडिंग. पण हा पूर्ण वर्ड नाहीये. हा शॉर्ट फॉर्म आहे इन एसक्यूएल. जसा आपण प्रॉक्सॉर्ट मध्ये पूर्ण वर्ड वापरतो पण तो कॉलमच्या प्रिसिडिंग म्हणजे आधी वापरतो. इथं कॉलमच्या नंतर आणि हा फक्त हे 3 लेटर्सचा वर्ड आहे डिसेंडिंग. बरोबर. ऑल गुड. भूषण प्रणव प्रणव नाही काय प्रज्वल कल्याणी. येस मॅम. तुझी आला आपल्याला सगळे व्हॅल्यूज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्वार्टर 1. तर हा पहिली रिक्वायरमेंट तर आपण फुलफिल केली फॉर युअर रिपोर्ट. पण सेकंड रिपोर्ट काय सांगितलंय मॅक्सिमम क्वार्टरली डोनेशन्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर within employee IDs in ascending order. First of all, queryचा code लिहूयात आपण. I'm going to copy the same code. So this is my first report and now I'm going to write my second report. Okay, पहिलं कॉपी केलंय. सेम कॉलम्स पण आपल्याला मॅक्सिमम ऑफ ऑल द क्वार्टर्स सांगितलंय. So we have a function called max which will select maximum value of all the quarters. So we can use a keyword of from quarter 1 to quarter 4. आता हा ऑफ कीवर्ड आपल्या सिलेक्ट मध्ये वर्कआउट होतो की नाही ते पाहूयात. नाहीतर वी हॅव टू राईट दिस इन discrete values. Okay, first let's check. So I'm executing this. I'm getting an error. So what error? So it's not at all entertaining this. बरोबर. हे आपल्याला बेस क्लास मध्ये आपण शिकलो होतो सम साठी की आपण रेंज देतो त्यावेळेस आपण कीवर्ड ऑफ लिहितो. पण दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड अँड इट्स नॉट वर्किंग विथ युअर एसक्यूएल. सो लीव दिस अँड गो अहेड अँड गिव्ह इट discrete values. So quarter 2, comma, quarter 3, comma, quarter 4. Okay. So when I execute this, I'm going to see each employee's maximum value bin
सबमिटेड और बिन डोनेटेड इन ईच क्वार्टर. आता ह्याचा ओरिजिनल टेबल जर आपण पाहिला तर आपल्याला माहिती आहे ईच एम्प्लॉई इज कॉन्ट्रीब्युटिंग फॉर ईच क्वार्टर. त्यामुळे ते प्रत्येक एम्प्लॉईचा रो वाईज आपल्याला डेटा दिसतो फॉर ईच क्वार्टर. बरोबर, दिस वे. मग आता ह्या एम्प्लॉई आय डी क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, तर ह्याच्यामध्ये मॅक्सिमम काय व्हॅल्यू आहे 25. करेक्ट. सो दिस इज द मॅक्सिमम व्हॅल्यू जी त्यांनी डोनेट केली होती. Hence, we had written the function max from all the 4 columns, which it is selected the max value among the 4 columns of quarter 1 to quarter 4. कळलं? मग सेकंड एम्प्लॉई, आता इथे त्यांनी प्रत्येक चारही क्वार्टर्स मध्ये ते 15 डोनेट केले. त्याच्यामध्ये काही कंपॅरिझन नाहीये. मॅक्सिमम व्हॅल्यू इज 15. ओके. तर जर आपण हा रिझल्ट पाहिला सो यू आर गेटिंग दिस 15. आता इथं 20 आहे. का आता हा थर्ड एम्प्लॉई इज अगेन ही इज कॉन्ट्रीब्युटिंग 20, 20 and 20 in all the 4 quarters. Now let's see this. इथे 20, इथं 10 आहे, इथं 5 आहे, इथं मिसिंग आहे. तर मॅक्सिमम व्हॅल्यू काय आहे 4 पैकी 20. So is this employee which is the employee 12, 0 to 70, maximum value is 20. Yes. So this is how this function max works, where among all these columns it will select the max value from your data. All good. आता आपल्याला मॅक्स कॉलम तर आपण क्रिएट केलेला आहे, पण त्यांचं म्हणणं काय आहे, you have to create a report maximum quarterly donations in descending order within employee IDs in ascending order. तो पहिले एम्प्लॉई आय डी हा तुमचा प्रायमरी व्हेरिएबल असणार आहे, तो आपल्याला असेंडिंग ऑर्डर हवाय. सो लेट्स अप्लाय अ ऑर्डर बाय क्लॉज अँड राईट एम्प्लॉई अंडरस्कोर आय डी कॉमा. आता आपल्याला हे पाहिजे डिसेंडिंग ऑर्डर. तर ह्याला तर आपण कॉलम नेम दिलेलाच नाहीये. बरोबर, बिकॉज इट्स अन एक्सप्रेशन. आणि आपल्या रिपोर्ट मध्ये पण त्यांनी इथं सांगितलंच नाही की इट शुड हॅव अ कॉलम नेम. कळतंय? ओके. सो पण हा एक कॉलम आहे व्हर्च्युअली हा, फिजिकली नाही. फिजिकली म्हणजे तो कॉलम डेटा मध्ये आहे, टेबल मध्ये आहे, त्याला म्हणतात फिजिकली अपिअरिंग. पण हा व्हर्च्युअली आहे, हा कुठेही नमूद केलेला नाहीये. बरोबर, हा आपल्या क्वेरी रिझल्टचा एक्सप्रेशनचा आउटपुट आहे. करेक्ट. हा व्हर्च्युअल आहे, पण तसं पाहिलं तर हा कॉलमच आहे. आणि ह्याची ऑर्डर काय आहे, हा फर्स्ट ऑर्डर मध्ये आहे आणि हा सेकंड ऑर्डर मध्ये आहे. बरोबर, इन द सिलेक्ट स्टेटमेंट. कळतंय प्रज्वल? येस मॅम. आणि इकडे वैष्णवी, भूषण, हा, आणि इकडे दीपक वगैरे. ठीक आहे. मग हा आता मला इथे याचं कॉलमचं नाव देता येत नाही, तर मी इथं फक्त 2 असं लिहिलं तरी SAS विल अंडरस्टँड हा 2 डिजिट म्हणजे तुमच्या सिलेक्ट स्टेटमेंट मधला सेकंड ऑर्डर मधला कॉलम. आणि हा आपल्याला पाहिजे डिसेंडिंग ऑर्डर. आय एम रायटिंग डिसेंडिंग. सो हा बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होणार आणि ह्याच्यामध्ये हे डिसेंडिंग होणार. कळतंय आता? So let's check this by executing your report. No error. Let's check log. Any special notes? No special notes. So it's telling SQL procedure is used. Let's see your output. So it's in ascending order of employee ID. बघा 1, 2, 0, 2, 6, 5 नंतर 67, 69, 70, 71 आणि ह्याच्यामध्ये descending order. Okay, so let's see the output. Is it the same? But it's not coming here. See काय झालं आता. आणि what it is telling, quarterly donations maximum in descending order within employee ID in ascending order. तर ascending order तर by default आहेच employee ID, त्याला काय लिहायची गरज नाहीये. So is why it's not coming like this. So what we can do is either तुम्ही हे ऑर्डर लिहू शकता किंवा डायरेक्ट हा एक्सप्रेशनची व्हॅल्यू देऊन होते का. लेट मी चेक. ट्रू तर आपण लिहितो. ओके.
it's not coming. Okay, let's check. Same thing. So this is what it was telling about order by clause. Okay. जे काय columns लिहिणार ते column separated by comma आहे and each column descending order पाहिजे असेल तर पुढे descending हा keyword लिहायचा आहे. So what it's telling, a column name from any table in the from clause, even if the column is not in select clause, can be used in order by clause. थोडक्यात काय म्हणायचंय त्यांना, जर एखादा कॉलम आपण सिलेक्ट स्टेटमेंट मध्ये नसेल घेतला पण ऑर्डर क्लॉज मध्ये लिहिला तरी तो एक्झिक्यूट होईल. त्याला नॉट नेसेसरी सिलेक्ट स्टेटमेंट मध्ये सिलेक्ट करणं गरजेचं आहे असं त्याचं म्हणणं. ओके, सो यू कॅन यूज कॉलम एलियास नेम अँड इंटिजर रिप्रेझेंट्स पोझिशन इन युअर सिलेक्ट क्लास. तेच मी जे नंबर 2 दिला होता तो म्हणजे इंटिजर झाला. ओके, आणि ऑफकोर्स यू कॅन यूज अन एक्सप्रेशन जे आपण इकडे पण लिहिलंय. Correct. So either use this whole expression or you give this integer, which is the order in your select clause. Got it? Okay. Next, if more than one order by item is specified, then the first one determines the major sort order. Fine. आता ह्याच्यामध्ये कुठला syntax correct आहे? What they are telling the poll is which order by clause orders a report by descending state and descending city. A, B, C, D. आता दोन्ही कॉलम डिसेंडिंग हवेत त्यामुळे प्रत्येकीला डिसेंडिंग यूज करावाच लागणार आहे. मॅम सी. येस, सी. येस मॅम. ओके, येस, फाईन. ओके, so this is what it is. See, आता आपण इकडे हे within descending order असं सांगितलं. So let's put this right. Okay, now execute. All good? आला? तर काय म्हणणं होतं इकडे in your report? Max quarterly donations in descending order with employee IDs in ascending order. म्हणजे within maximum you want ascending employees. So that's what हे असं लिहिलं. Within maximum in descending employee IDs. आणि म्हणून हा रिपोर्ट आलाय की आधी तो मॅक्स मधले डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये. सो दिस ऑल हॅज स्टॅक 1. तर हा प्रायमरी व्हेरिएबल व्हॅल्यू झाला. विदिन इट असेंडिंग व्हॅल्यू ऑफ एम्प्लॉई. कळलं? गॉट इट नाव? तर फर्स्ट ऑर्डर आपण काय लिहिली? तुमचा हा नवीन कॉलम जो तुम्ही एक्सप्रेशनने क्रिएट केला तर हा झाला प्रायमरी व्हेरिएबल. तो अरेंज झाला डिसेंडिंग मध्ये. विदिन डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एम्प्लॉई. गॉट इट? So this is how your order by works. So as per this syntax, either you write number, the digit of your column, or you can use the whole expression also. So मैं तुम्हाला दोन्ही दाखवते. Order by expressions पण घेऊ शकतो आपण किंवा त्याचा integer number in descending comma 1. आता 1 म्हणजे काय? बरोबर. 1 is employee ID. Same report. Correct? So go ahead and type this both reports and work on it.
प्रज्वल, कल्याणी, यस मैम, जमलं का? करते हैं मैम. Yes, ma'am. झालं की सांगा मला. डन मैम. प्रज्वल, झालं का तुझं? Yes, ma'am. दॅट इज व्हॉट इट्स टेलिंग की डिसेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट कॉलम जो आपण दिला, आधी तो प्रायमरी व्हेरिएबल वर व्हॅल्यूज अरेंज करतो. तर सगळे 25 हे स्टॅक झाले एकत्र विदिन 25 असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एम्प्लॉय. बरोबर. सेम गोज फॉर नेक्स्ट व्हॅल्यूज ऍज वेल. अच्छा, आता नेक्स्ट सिनारिओ काय आहे? हा डेटा आत्ताचा आउटपुट पहा आणि हा आउटपुट पहा. काय तुम्हाला इथे चेंजेस दिसत आहेत? एवढं हळू आवाजात बोलल्यावर मैम कसं? $. डॉलर साइन, त्याला आपण फॉर्मॅट केलं असं बोलतोय. यस मैम. आणि मॅक्झिमम डोनेशन इज म्हणजे फॉलो. एक्स्ट्रा लाईन ऍड झाली प्लस टायटल पण आहे. यस मैम. ओके. आणि रो, ऑब्झर्वेशन्स रो हा झाला. तेच रो. आता हा टेबल आहे म्हणजे हा क्वेरी लँग्वेज आहे. इकडे आपण ऑब्झर्वेशन बोलत नाही, इकडे आपण रो नंबर बोलतो. ओके. तर कम्पॅरेटिव्हली ह्या रिपोर्टचा हा आउटपुट आहे, पण तो एनहान्स्ड आउटपुट आहे. बरोबर. आणि इकडे कॉलमला नाव दिलंय मॅथ्स, इथं आपल्याला कॉलमने नाव आपण दिलंच नव्हतं. प्लस एक एक स्टेटमेंट आहे जी प्रत्येक रोला ऍड झालेली आहे. बरोबर. आणि टायटल आहे मॅक्सिमम क्वार्टरली डोनेशन आणि रो. ठीक आहे. आता आपण हा सेम कोड घेऊया. ओके, टू जनरेट द सेम आउटपुट. ठीक आहे. आत्ताचा आउटपुट नुसार आता त्याच्यात रो नाहीये, आपल्याला नंबर हवाय आउटपुटला. मी फक्त इथं ऑप्शन दिलाय नंबर. सो यू नो हा नंबरनी तुम्हाला रो कॉलम येणार. आता ह्याला नावच नाहीये, ह्याला नाव क्रिएट करायचं. तर आपल्याला माहिती आहे ऍज म्हणून एलियास करून त्याला नाव द्यायचंय मॅक्सिमम. बरोबर. लेट्स चेक. आला कॉलमचं नाव. आता Yes, काय ma'am. रिक्वायर्ड आहे? टायटल. आता ते मधली लाईन काय आहे ते बघू आपण, पण आता या सिलेक्टच्या आधी हा टायटल लिहूया. मी हे असं का लिहिलंय ह्याच्या आधी? इट्स बिकॉज आपल्याला माहितीये प्रॉक एसक्यूएल आणि क्विटच्या मध्ये आपण मल्टिपल सिलेक्ट यूज करू शकतो. बरोबर. मग हा टायटल बिफोर दिस सिलेक्ट म्हणजे हा टायटल विल बी अप्लाइंग ओनली फॉर दिस सिलेक्ट अँड अपकमिंग सिलेक्ट. ओके. सो इट्स बेटर आय राईट हिअर लाईक दिस. आणि ह्याच्यानंतर
आय एम गोइंग टू राईट अ नल टायटल स्टेट. ठीक आहे. टायटल काय सांगितलं आपल्या रिपोर्ट मध्ये? मॅक्सिमम क्वार्टरली डोनेशन. मॅक्सिमम quarterly donation. Fine. So let's see. आलं. पण आता काय रिक्वायर्ड आहे? हा, फॉर्मॅट आपल्याला माहिती आहे. चलो, आपल्याला जे माहिती आहे ते आपण ऍड करू. चलो, याला फॉर्मॅट. तर तुम्हाला माहिती आहे कॉलमच्या पुढे आपण फॉर्मॅट इक्वल टू आपण लिहिणार डॉलर. लेट्स यूज फाइल. ठीक आहे. अँड एक्झिक्यूट. चलो, डॉलर पण आला, मॅक्सिमम कॉलमचं नाव आलं, टायटल आलं, रो आलं. आता काय हवंय आपल्याला? की लाईन. हे कॉन्स्टंट वर्ड आहे स्टेटमेंट ऑन एव्हरी रो. मॅक्सिमम डोनेशन इज कोलन. सो ते मॅक्सिममच्या आधी आहे, त्यामुळे हा लेबल टाईप मी असं कोटेशन देऊन कॉमा देते ॲज इफ इट्स अ कॉलम. अँड आय एम रायटिंग मॅक्सिमम डोनेशन इज आणि कोलन. ठीक आहे. हा झाला माझा हा मॅक्सिममचा कॉल. ठीक आहे. लेट्स एक्झिक्यूट अँड चेक व्हॉट इज हॅपनिंग. आलं. सो व्हॉट इज दिस? हे काय आलं? कारण आपण आपल्या कोडमध्ये ही जे टेक्स्ट आपल्याला हवी आहे ती फक्त कोटेशन मध्ये लिहिले ॲज इफ इट्स अ कॉलम. पण इट्स अ लेबल फॉर अ कॉलम. पण बिकॉज इट्स नॉट अ कॉलम, SAS is adding it as a value for every row. Getting it? So this is how the beauty of SQL is. Fine. So let's see the slides. तर हे बाकीचं आपण पाहिलं. हा, आता त्यांनी इथं कॉलमला पण काय केलंय आपल्या रिपोर्ट मध्ये ते नाही आपण पाहिलं. इथं स्पेस आहे, म्हणजे आपल्याला लेबल ऍड करायचा ऑन अ एम्प्लॉय आयडी. सो व्हॉट आय विल बी रायटिंग इज डायरेक्ट असं करून पण दिस इज ऍज पर एनसाइड स्टँडर्ड. लेबल इक्वल टू करून पण आपण लेबल देऊ शकतो. दॅट इज SAS एनहान्समेंट. ओके. तर मग आपल्याला काय हवं? हे एम्प्लॉई स्पेस आयडी. ठीक आहे. So this is as per NSI standards. We are giving quotation marks for your column to give the label. Fine. So this is what it is. So see, either you write label equal to, or you simply give this. So this is as per NSI standards, and this is your SAS enhancement. Okay. Fine. हे सगळं झालं. लेबल आला, फॉर्मॅट आला, टायटल दिली. ठीक आहे. आता काय राहिलं? आता इथं काय दिलंय बघा. दिस इज इम्पॉर्टंट. आता हे जे आहे हे आपण दिलंय. ओके. बट दिस बिकम्स योर थर्ड कॉलम. वाय? बिकॉज दिस इज व्हॉट वी हॅव ऍडेड ॲज सेकंड. तर आपण काय आधी काय केलं होतं? ऑर्डर बाय. पण ठीक आहे, आपण हे असं लिहिल्यामुळे आपल्याला काय प्रॉब्लेम नाही झाला. पण जर मी इथं डिजिट दिलं असतं तर आपल्याला ती ऑर्डर चेंज करावी लागली असती आपल्या मॅक्सची व्हॅल्यूची. मग ते थर्ड नंबर होतो ना हा कॉलम. कळलं ना? यू हॅव टू बी केअरफुल वेन यू आर रायटिंग अ इंटिजर. दॅट्स वाय आय मेड इट सेफर टू कीप इट ॲज एक्सप्रेशन. त्यामुळे हा रिझल्टला अफेक्ट झाला नाही. जर मी ह्याच्याऐवजी हा जर कोड ठेवला असता दिस वन, तर रिझल्ट अफेक्ट झाला असता. त्यांनी मग सेकंड व्हॅल्यूवर म्हणजे ह्याच्यावर त्यांनी ऑर्डर केलं. गेटिंग इट एव्हरीवन? सो हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल वेन यू आर रायटिंग डिजिट की तुमचा कॉलम ऍक्च्युली कितवा ऑर्डर मध्ये तुमच्या सिलेक्शन मध्ये आहे. ऑल गुड? ओके. सो हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल इन दॅट. Let's see your slides. So see, because we have added this text, तर तुम्ही या टेक्स्टला कॉलम नाव पण देऊ शकता बाय गिव्हिंग एन एलियास. पण तुम्ही फक्त असं दिलंय so it is understood it will add as a row for every value of your row. And of course they are also subsetting your data where they are selecting only those customers who have paid by cash or check.
आता हा रिपोर्ट जर चेक केला आपण पाहिलंय स्टार्टिंग फ्रॉम $25 25 व्हॅल्यू आपल्या रिपोर्ट मध्ये 35%. So we don't want this values. Why? Because as per your scenario, the data is subsetted by only those employees who have paid by cash or check. आता हा paid by column already आपल्या टेबल मध्ये आहे. Apart from employee IDs and quarters you have received and you have paid by. Okay? So you don't have to be worried what it is. So let's use our where clause to subset your data paid by. Okay. And what is the value? Cash or check. Okay. Now let's check the report. Is it matching as per our business? Yes. Hello. That's it. So this is the constant text, the title which we had. And number तो तुम्हाला माहिती आहे row number आलाय. This is the option. This is what we saw. Correct? Yes. So let's check your log. आता हा SQL query आहे. It's not a SAS program. त्यामुळे तो डिटेल्स जसं प्रॉफिट मध्ये कोड सबमिट झाल्यावर किती रोज सबसेट झाले किती आउटपुट आले तसं देत नाही. It directly tells you that your query is been executed and you see the result. That's it. Okay. कळलं? तर हा डिफरन्स तुम्हाला इंटरव्ह्यू मध्ये विचारू शकता. ओके. कारण SQL is a database query language. तो डायरेक्ट डेटाबेस आता इथं ठीक आहे आपला हा सॅसचा टेबल आहे विदिन द सॅस एन्व्हायरमेंट इज मोस्ट. पण तुम्ही इन फ्युचर जेव्हा SQLचा क्वेरी तुम्ही तुमचा डेटाबेस कधी ओरॅकल मध्ये असेल तेव्हा डेटामध्ये असेल तो जो तिकडे कनेक्ट करतो आणि तिकडे क्वेरी करून तिकडे रिझल्ट देतो. त्यामुळे तो डेटा इथं सॅस मध्ये नाही तो ओरॅकल किंवा टेरा डेटा मध्ये आहे. त्यामुळे इकडे लॉग मध्ये तो डिटेल्स देत नाही किती कोड किती रोज तो क्वेरी करतो. कळलं? डिफरन्स कळाला? टू बी व्हेरी केअरफुल इन दॅट एरिया. फाईन. आणि SQL लिहिताना पण आपल्याला काही आहेत कोड जे आपण आज कोड चॅप्टर्स मध्ये बघू की कसं कनेक्ट करता येतं ओरॅकल आणि टेरा डेटा. ओके. ते आपण नंतर करू. पण दिस इज व्हॉट इज द बेसिक वी आर लर्निंग. Okay, fine. So try this code. Go ahead.
प्रज्वल तू टाईप करतोयस ना कोड स्क्रीनवर बघून? येस मॅम. मी हे तुम्हाला अजिबात चॅटबॉक्स मध्ये देणार नाही.
चलो लेट्स कंटिन्यू दिस चॅप्टर विथ अ नेक्स्ट टॉपिक. आता ह्या टॉपिक मध्ये ह्या स्लाइड मध्ये काय सांगितलं की आपण प्रॉक एसक्यूएल मध्ये वेगवेगळ्या स्टेटमेंट्स पाहतोय. ऑलरेडी आपण सिलेक्ट स्टेटमेंट पाहिलं, मग आपण चॅप्टर 2 मध्ये क्रिएट टेबल पाहिला, डिस्क्राईब टेबल पाहिलं, बरोबर. जर आपण प्रॉक एसक्यूएल मध्ये एखादं ऑप्शन लिहिलंय, लाईक फॉर एक्झाम्पल आपण इथे ऑप्शन काय लिहिलंय, नंबर, राईट. पण मी ह्याच्यानंतर एक सपोज बिफोर क्विट I write a new select statement and I ask SAS to query from, suppose एक छोटा टेबल आपण घेऊया SAS.class, ठीक आहे, आणि मी हे एक्झिक्यूट करणार. तर हा जो ऑप्शन इथं लिहिलेला आहे नंबर, हा ऑप्शन इज गोइंग टू बी effective for all the select statements which are right within this process. बरोबर. ओके. तर मी जर हे आता एक्झिक्यूट करते, so see row number is coming for my first report and for my second report also. बरोबर. पण मला सेकंड रिपोर्टला नंबर नको, पण हा ऑप्शन हा इफेक्ट करतोय फॉर एव्हरी सिलेक्ट स्टेटमेंट्स विदिन query or Proc SQL. So to overcome this effect, I am going to use a statement reset. बरोबर. हे आपण मागच्या वर्षी पाहिलं होतं रिसेट, आणि मी काय लिहिणार त्यापुढे ऑप्शन नो नंबर, नो रो आणि सपोज, ठीक आहे, नो नंबर होतो. फाईन, लेट्स चेक. ठीक आहे, हा झाला फर्स्ट विथ रो. आला का सेकंड रिपोर्टला रो नंबर नाही आला. ओके. सो दिस इज हाऊ whenever you have any option set for your Proc SQL statement, this can be always reset by using a reset statement with your upcoming select in a single Proc. Okay, moving on your slides, that's what they are trying to tell. In a single Proc SQL where it is ending with quit, you can write multiple selects. तर हे जे ऑप्शन्स आपण इथं लिहिले ते आपण रिसेट करू शकतो फॉर अपकमिंग सिलेक्ट. ऑल गुड. सो लेट्स सी दिस ऍक्टिव्हिटी. तर त्यांचं म्हणणं आहे, ओपन दिस ऍक्टिव्हिटी, सबमिट द प्रोग्राम, व्ह्यू द रिझल्ट, मॉडिफाय द प्रोग्राम ॲज शोन. सो डू नॉट वर्क अंटिल I tell you. Let me open this code for everyone. So it is SQL chapter 3 activity A01. ठीक आहे, सोल्युशन बरोबर आहे ना. So look at it. त्यांनी काय सांगितलं इकडे, मॉडिफाय प्रोग्राम ऍडिंग अन ऑप्शन इन द Proc SQL statement so that rows in the first report are numbered. Okay, so let's see this program. हा सिंगल Proc SQL मध्ये मल्टिपल सिलेक्ट लिहिलेले आहेत. ओके, तर हा सिलेक्ट इज फॉर ग्रुप ऑफ फायनान्शियल रिपोर्ट, दिस इज स्ट्रॅटेजी डेटा फॉर डिपार्टमेंट, and this is the department for executive. So titles आणि हे सिम्पली मी असंच रन केलं. So you will see there is a report created for executive department, report for strategy department, and last report is for group finance. And every report is not having any row number. Okay. तर त्यांनी काय सांगितलंय ऍक्टिव्हिटी मध्ये, फर्स्ट ऑप्शन, adding an option to Proc SQL statement so that rows in the first report are numbered only in the first report. तरी पण मी इथं नंबर लिहिते. आता तुम्हाला माहिती आहे, हा नंबर लिहिला तर हा ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऍक्टिव्ह और इफेक्टिव्ह फॉर ऑल माय रेस्ट ऑफ द सिलेक्ट. बरोबर. पण त्यांचं काय म्हणणं आहे, ओनली फॉर द फर्स्ट रिपोर्ट. मग काय करायचं आता आपण, रिसेट कुठे लिहिणार, आफ्टर, हा, सो बिफोर युअर सेकंड क्वेरी I write reset नो
नंबर. आता पाहूयात हा नो नंबर लिहिल्यावर इज इट इफेक्टिव्ह ओनली फॉर दिस क्वेरी और अपकमिंग ऑल द क्वेरी. कळलं? 3 queries दिल्या within single process tool. Fine. So I am executing this again. प्रज्वल आणि कल्याणी समजतंय आपण काय करतोय? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फर्स्ट रिपोर्टला आलाय रो नंबर, सेकंड क्वेरीचा नंबर नाही आला, पण थर्ड क्वेरीला पण नंबर नाही आला. सो व्हॉट डज इट मीन की जेव्हा आपण रिसेट एनी ऑप्शन घेतो फॉर दिस ऑप्शन अपकमिंग ऑल द सिलेक्ट इज इफेक्टिव्ह ऑन दिस रिसेट टू. कळलं? अच्छा. Next, adding new statement with appropriate option after the first select statement. So rows in the second report are not numbered. They पाहिलं, resubmit the result. Okay. आता मला काय हवंय? मला सेकंड क्वेरीला नंबर नकोय, पण थर्ड क्वेरीला नंबर हवाय. मग आता काय करायचं? Ma'am, Third reset number. correct. So third queryच्या वरती I am going to write reset number. ठीक आहे? Let's check the output. Sorry. ठीक आहे, फर्स्ट क्वेरीचा नंबर आला. ओके. सेकंड क्वेरीला रिसेट नो नंबर दिल्यामुळे नो नंबर आलाय, आणि थर्ड क्वेरीला पुन्हा रिसेट नंबर दिल्यामुळे नो नंबर आलाय. गॉट इट? समजलं? एनी डाऊट? हे सगळं that's it and exercise. मग ह्या डेमो ही ऍक्टिव्हिटी तुम्ही करा. A01. Activity A01 for SQL chapter 3. Done? Exercise पाहूयात. Chapter 3, presenting data exercise. 3-12 page, level 1. Exercise 1.